Abstrahując, kolejny projekt HART, zrealizowany w konsorcjum, gdzie część podmiotów była ta sama, a oprócz Open Europe, o którym już mówiłem, Instytutu dla osób niedosłyszących z Włoch oraz Enable, mamy także Lidi Smart Solutions z Holandii oraz European Development Foundation z Bułgarii. I w takim 6-podmiotowym składzie zrealizowaliśmy podmiot Helping Educators to Teach Through Robotic Tools, czyli pomagamy edukatorom wykorzystywać różne narzędzia robotyczne. Tym razem zapraszamy na stronę hardroboticsproject.eu i tam znajdziecie bardzo łatwo 3 produkty, które przygotowaliśmy, jak zwykle dostępne w tych 6 językach, będą dostępne za darmo, na pewno przez najbliższe 3 lata, przeznaczone do tego, aby podnosić kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania robotów w edukacji wszelkiej tak naprawdę i ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację uczniów z niepełnosprawnościami, także uczniów dorosłych z niepełnosprawnościami. Jeżeli chodzi o te produkty, krótko je przedstawię, a później moje koleżanki, Ela już jest, Gertruda pewnie dotrze, Honorata, poprowadzą z Wami jeden z warsztatów, który był wytworem tego projektu. On się nazywa Low-Tech Prototyping Methods, do tego, aby z kartką papieru i tylko z pomysłami już zacząć zabawę z robotyką i wymyślać, co roboty mogą robić i skupić się na celu, a nie od razu na wykorzystywaniu urządzeń. Jak widzicie, urządzenia to jest jedna sprawa, w pakcie mogliście zobaczyć, jak to różnie można programować, jak można się i bawić, albo pracować, a my tutaj będziemy skupiali się bardziej na celu i takie podejście Wam koleżanki pokażą. Ale zaczęliśmy od bazy robotów. I to, co jest dostępne i myślę, że bardzo ciekawe i nie takie częste, w jednym miejscu zebraliśmy bazę ponad 100 robotów różnych rodzajów z podstawowymi informacjami. I myślę, że realizując te warsztaty, które za chwilę z koleżankami zrobicie, z tej bazy też będziecie mogli sobie spokojnie skorzystać. Baza jest skonstruowana w ten sposób, ja akurat tutaj pokazuję angielskojęzyczną wersję, ale oczywiście w każdym z tych języków jest dostępna, że jest w domyślnej wersji alfabetycznie są ułożone te roboty z nazwą robota, podstawowym opisem oraz dwoma istotnymi linkami. Jeden link jest do takiej strony podstawowej mówiącej o tym robocie, przy czym nie zawsze to musi być producent albo sprzedawca tego robota. Czasem jest tak, że to są roboty, które są na przykład jeszcze projektami albo w ogóle są otwartymi projektami do zbudowania samodzielnego robota. I wówczas to są zazwyczaj linki do stron tych projektów albo grup, które ten projekt wymyśliły. Oraz znaleźliśmy dla wszystkich tych robotów także linki do YouTube'a, do wideo pokazującego użycie tego robota w jakichś praktycznych zastosowaniach. Także myślę, że taki zestaw jest dość podstawowy, żeby o robocie, jeśli znamy jego nazwę, to sobie dowiedzieć się dużo informacji. Możemy także wyszukać robota po jakimkolwiek słowie z nazwy, ale co dołożyliśmy jeszcze w tej bazie danych, to ograniczenie wyszukiwań poprzez 15 czy 16 takich słów kluczowych, pogrupowanych w 4 takie klastry, można by powiedzieć. I są to klastry mówiące o tym, jakiego typu jest to robot, czyli na przykład ramię robotyczne czy robot mobilny, jakie jest zastosowanie, czy na przykład robot typu social robot, czy robot dla starszych uczniów, czy robot do STEM education, czy po prostu zastosowanie komercyjne, inżynierskie, czy może medyczne zastosowanie. Trzecia grupa to sposób komunikacji i tutaj możemy znaleźć roboty, z którymi możemy się połączyć przez Bluetooth, przez Wi-Fi oraz przez pilota typu podczerwień. I czwarta grupa pozwala na przefiltrowanie, czy roboty korzystają z jakichś standardowych, ogólnie znanych rozwiązań, czyli na przykład, czy są zgodne z Lego, albo czy mają graficzne programowanie, albo czy są zgodne z Arduino, albo czy może są drukowane w technologii 3D.
Im bardziej zawężymy wyszukiwanie, tym mniej robotów oczywiście znajdziemy, ale możemy się sfokusować na konkretnym rozwiązaniu. Dodaliśmy także przewodnik, który opisuje mniej więcej to, co ja teraz powiedziałem, oraz 12 studiów przypadków, doktorantów, nauczycieli, terapeutów, specjalistów z różnych dziedzin, którzy z robotyki w różnych obszarach korzystają i dzielą się swoimi pomysłami w krótkich, takich dwustronicowych odpowiedziach na różne pytania, takich krótkich wywiadach, łącznie z udostępnieniem różnych materiałów, które są na przykład ogólnodostępne albo wytworzone przez te osoby i udostępnione innym. Te na przykład dwa, które pierwsze są na tej stronie, to są nasi doktoranci, którzy przy projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego na Politechnice pracowali i opowiadają o robotach MBOT na przykład, które w tym Centrum Mistrzostwa Informatycznego były wykorzystywane. Kolejny produkt to kurs online. Kurs online o robotyce, o roli robotyki w edukacji. 6 bloków tematycznych, wprowadzający blok przygotowany przez organizację z Włoch. Później mamy robotykę w różnych środowiskach, w takim rozumieniu, że na przykład jak robotyka może być wykorzystywana w uczeniu bezpośrednim, w uczeniu zdalnym albo w uczeniu hybrydowym i jakie są role robotów w edukacji. Czy zawsze jest na przykład nauczycielem, czy może być na przykład współuczniem, współprowadzącym lub współuczącym się w grupie. Trzeci blok dotyczy sztucznej inteligencji i o tej sztucznej inteligencji będzie warsztat po przerwie lunchowej. Będzie to zdalny warsztat prowadzony przez naszego kolegę z Uniwersytetu z Delft, który też współpracował w projekcie. Czwarty moduł jest przygotowany przez Politechnikę i za chwilę troszeczkę więcej o nim powiem. Moduł piąty dotyczy robotów i wymagań stawianych tym robotom, gdy mają pracować z osobami z niepełnosprawnościami. A moduł szósty dotyczy wprowadzenia do technologii druku 3D i opowiada o open source'owym, open hardware'owym projekcie Intel OpenBot, pokazując krok po kroku, jak sobie tego robota zbudować, jakie części wydrukować. Najpierw jest oczywiście taki mini kurs, jak w ogóle do druku 3D, jak druk 3D rozpocząć, przygodę z drukiem 3D, a później jak skorzystać z tego Open Hardware projektu, jak korzystać z całego kursu. Przede wszystkim w kursie macie Państwo najpierw takie 6 zwiastunów, takie krótkie, 30-sekundowe teasery, krótko mówiące o tym, o czym dany moduł jest, a później jest wejście do kursu. Po drodze prosimy o wypełnienie pre-testu, przejście kursu, wypełnienie post-testu, który pomaga także Państwu zorientować się, jakie jest Wasze ogólne pojęcie o tych 6 tematach, a jednocześnie także dokonać takiej samooceny swojego przekonania o tym, jak dobrze dany temat znacie. Tutaj jest taki przykład teasera pierwszego, pokazującego właśnie to wprowadzenie, mówiącego o tym, jaka jest rola robotyki w edukacji, ale także ten moduł mówi o takiej metodzie majsterkowania. Trochę taki Adam Słodowy, dla tych, którzy pamiętają nazwisko Adam Słodowy, czyli zrobić coś z niczego. Teraz bardzo modna sprawa sustainability, reuse, rebuild, refurbish i tak dalej, czyli w jaki sposób z różnych komponentów mechanicznych, elektronicznych można, czy w ogóle jak metodycznie podejść do tego, żeby taką metodę majsterkowania wykorzystać w edukacji. A także jeśli ona jest połączona jeszcze z programowaniem, no to jest naprawdę mocne narzędzie inspirujące uczniów do tego, aby tworzyć nowe, ciekawe rozwiązania. Wejście do części kursowej wymaga prostego utworzenia konta, tak aby można było gromadzić sobie punkty wynikające z quizów na swoim jakby koncie i później dostać certyfikaty za każdy moduł, który zrealizujecie, w którym osiągniecie ponad 60% punktów z quizów. A na początek zachęcamy do przejścia pre-testu
I tak jak powiedziałem, on jakby sonduje waszą wiedzę. Zachęcamy oczywiście zrobienie tego pre-testu, zanim zrobicie kurs, ponieważ w nim są dokładnie te same pytania, które później są w quizach. W związku z tym chodzi o to, abyście jako nauczyciele zorientowali się, o czym moduły są, bo każde 2 kolejne pytania mówią o jednym module, oraz sprawdzenia waszego przekonania o tym, czy daną tematykę znacie, rozumiecie i jakie jest to wasze przekonanie o swojej wiedzy na ten temat. Jednocześnie jest to takie trochę wskazanie, który temat warto zgłębić, dlatego że no, jest dla was na przykład mniej zrozumiały i przez to wartościowy do przestudiowania. Później mamy te 6 modułów, które składają się nie tylko z tego teasera, który wcześniej pokazałem, ale także z szerszej prezentacji kilkuminutowej, którą można też wykorzystać w swojej praktyce. To jest wideo, wideo składające się stanowiące pokaz slajdów, które występują też czy zdjęć i filmów, które występują w opisie modułu. Opis modułu to PDF, zwykle kilkadziesiąt stron materiału przygotowaliśmy, także bardzo dużo linków do zewnętrznych narzędzi, dość bogata bibliografia pozwalająca na poszerzenie swojej wiedzy w tych 6 obszarach. Także odwołanie się do robotów, które są w bazie robotów, w związku z tym całość jest kompatybilna i wspomagająca nauczycieli w działaniu. Można taki materiał PDF przeglądać sobie online, ale można także po naciśnięciu tutaj tych 3 kropeczek znaleźć download i zgrać sobie jako PDF. I wówczas wszystkie linki, które w danym materiale są przygotowane, są oczywiście aktywne, dostępne. Pod każdym materiałem są quizy. Te quizy są różnej długości w zależności od modułu i różnego typu. Czasem jest to pojedynczego wyboru pytanie, czasem wielokrotnego wyboru. Quiz trzeba przejść, aby certyfikat i zdobyć odpowiednią liczbę punktów, aby dostać certyfikat. Moduł 3, jak wspominałem, dotyczy sztucznej inteligencji, a moduł 4 dotyczy właśnie robotyki jako technologii, jako innowacyjnej technologii edukacyjnej i pokazujemy, oprócz tego, co będziecie ćwiczyć z koleżankami, pokazujemy także 2 narzędzia online. Jedno to jest Robotic Toolbox, przygotowane przez australijskiego profesora Petera Corka, a drugie to jest narzędzie przygotowane przez naszego doktoranta Igora Zubryckiego, które pozwala online modelować i symulować roboty różnego typu. I to może być bardzo dobre uzupełnienie tego, co zaczniecie na warsztatach z koleżankami, czyli tego low-tech prototyping. Można przejść poprzez część modelowania i symulacji, zanim jeszcze zakupicie rzeczywistego robota, bo może się okazać, że to nie jest najlepszy pomysł akurat tego rodzaju robot. Nasza część jest trochę bardziej naukowa, bazuje na tej edukacji dorosłych, w sensie edukacji studentów. Mówi także o zagadnieniach matematycznych, tego jak modeluje się roboty, aby zrozumieć, jak działają i planować ich działanie i sterować nimi w takim sensie profesjonalnym, ale pokazuje także 2 narzędzia online, czyli wspomniane właśnie Robotic Toolbox, który przygotowaliśmy jako taką formę w notebooku, w takim narzędziu googlowskim Colab i ono jest dostępne właśnie przez ten PDF, ewentualnie tutaj mamy także link do tego Colaba i pozwala zrozumieć podstawy robotyki, tak jak uczymy studentów robotyki, czyli rozwiązywania prostego zagadnienia dotyczącego planowania trajektorii, odwrotnego zagadnienia, a później pokazujemy to narzędzie My Model Robot, czyli narzędzie do modelowania i symulacji robotów, tak jak wspomniałem, przygotowane przez naszego doktora Igora Zubryckiego. Moduł 5 poświęcony jest osobom ze specjalnymi potrzebami, to różnego rodzaju specjalnymi potrzebami, tak jak widzicie, nie tylko motoryczne niepełnosprawności, ale także intelektualne,
czy komunikacyjne oraz porusza dwa konteksty, kontekst medyczny i kontekst edukacyjny. Oczywiście ten kontekst edukacyjny w szerszym spojrzeniu i przede wszystkim to, czego warto się, to czego możecie się nauczyć, to korzyści wynikające z używania robotów właśnie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, jak to poprawia włączenie tej grupy studentów czy uczniów, czy poprawia, czy ułatwia edukację emocjonalną, czy zwiększa pewność siebie. Moduł 6, jak wspomniałem, dotyczy druku 3D, zupełnie od podstaw, także no oczywiście trzeba mieć drukarkę, żeby sobie na żywo ćwiczyć to, co jest opisane w tym module. Natomiast to ćwiczenie jest na rzeczywistym przykładzie takiego oto robocika, w którym wszystkie części konstrukcyjne są wydrukowane właśnie w technologii druku 3D, a elektronika jest zgodna z kolei Open Hardware, Open Software technologią Arduino. Za nieduże pieniądze można wszystkie komponenty elektroniczne dokupić, a pozostałe wydrukować. I powstaje taki właśnie nieduży robocik mobilny, czterokołowy, który może pracować w trybie autonomicznym. Teraz robocik, wykorzystując dwa czujniki ultradźwiękowe z przodu, porusza się chaotycznie, omijając przeszkody tak naprawdę, a dołożenie do tego dostępnych także w zewnętrznych bibliotekach programów na urządzenie mobilne przekształca tego robota w teleoperator, gdzie jeden telefon na robocie stanowi układ sterowania robota i układ rozpoznawania obiektów, a drugi telefon stanowi panel operatora, albo w takim trybie, trochę byśmy powiedzieli czołgowym, czyli mamy dwa suwaki, prędkość lewego albo prędkość prawego zestawu kół, a drugi układ to oprogramowanie wykorzystujące akcelerometr. Widzę, że już mnie tutaj pani z radia wzywa, zaraz wejdzie. A drugi to wykorzystujący akcelerometr i sterujący robotem. Post-test, tak jak mówiłem wcześniej, powtarzający testy z części pre-testowej i na koniec ankieta, informacje, jak widzicie. Ja przekazuję Was w ręce koleżanek. Okej, dobrze. To zapraszamy serdecznie na warsztaty metody prototypowania low-tech jako inspiracja do pracy z robotami. I te warsztaty, które chciałyśmy tutaj zaproponować, to jest troszeczkę taka praca, jaką studenci wykonują na samym początku swojej drogi na kierunku związanym tutaj z robotyką, czyli zaczynają od takiego prototypowania niskiego poziomu, takiego bezkosztowego i zazwyczaj, jeżeli to prototypowanie jest w tym celu robione, żeby ograniczyć koszty, no wiadomo, budowanie tych robotów jest bardzo drogie. Nie zawsze trafiamy tymi pomysłami od razu w to, co chcielibyśmy osiągnąć, czy jeżeli projektujemy dla kogoś, to w to, co dana osoba rzeczywiście by chciała, żeby zostało wykonane. I takie prototypowanie niskiego poziomu pozwala na to, żeby wygenerować właśnie dużo pomysłów, przedyskutować, zweryfikować i wybrać ten, który tak dla danego projektu byłby najlepszy. Natomiast projektując tego robota, musimy mieć zawsze tak tutaj na względzie to, że jest to pewne urządzenie, które ma się poruszać i ma mieć pewną inteligencję. I ono ma być wykorzystywane, ma być wspierające dla osób, które będą z niego korzystać. Czyli nie projektujemy robota dla samego robota, tylko dla kogoś, tak? Dla kogoś, kto będzie z tego korzystał, komu będzie tak, jak gdyby pomagał on w jakichś funkcjonalnościach, czy w jakichś tutaj tak, w codziennym życiu, czy w pracy, czy właśnie osobom, które mają jakieś dysfunkcje, tak, żeby ułatwił im życie. I to nasze projektowanie polega w krótkich krokach, tak jak tutaj panie widzicie, tak, czyli tak jak mówiłam, już wspomniałam w sumie, czyli projektujemy tego robota, lepsze zrozumienie zagadnienia, uproszczenie, dotarcie do sedna i zaprojektowanie jak najprostszego urządzenia, które będzie spełniało swoje funkcjonalności.
i w jaki sposób to projektowanie może się odbywać. My będziemy z tego projektowania niskiego poziomu tutaj najbardziej korzystać, czyli tego szkicowania, opowiadania historii, tworzenia scenorystów, natomiast są też specjalne platformy do prototypowania robotów, są różnego rodzaju techniki, z których można skorzystać i przy tym projektowaniu tak naprawdę każdy pomysł jest dobry. Na samym początku każdy ten pomysł jest dobry, każdy pozwala na wygenerowanie jak najwięcej jak gdyby propozycji, z których gdzieś po przedyskutowaniu możemy skorzystać i zainspirować się i któryś ten pomysł później wdrożyć. I my zaczniemy tutaj, tak jak Honorata wspominała, od tego pierwszego etapu, tak, czyli myślenia ołówkiem, używania tej przestrzeni pomiędzy uszami, żeby naszkicować robot, który Panie chciałybyście zaprojektować. Tak. I to jest ten pierwszy. Tak, i to jest ten pierwszy etap, już Honorata tak wstępnie wspomniała, czyli macie zaproponować robota, który albo coś usprawnia, ułatwia, albo zajmuje się jakąś usługą, której jeszcze nie ma najlepiej, no bo to wtedy bardziej się kombinuje. I oczywiście jest robotem, który bardzo by był na tym świecie. A może jeszcze robi coś, co zachwyca tych, którzy właśnie z tego korzystają. Mogą te innowacje dotyczyć świata wirtualnego, nie tylko tego tutaj, i mogą to być niespotykane dotąd procesy albo systemy urzeczywistnione przez kogo. Tutaj dołożę do tego. Chodzi mi o takie otwarcie się nawet na takie głupoty, takie po prostu totalnie, nie wiem, urządzenie, które czesze mi rano włosy, bo rano mam kurde zawsze takie koptuny i nagle mam, jak czasu obłysło, wstaję i tu już szybko, no, po prostu. To są wtedy, to jest powiedzmy usługa, tak? I tak, to co jest też ważne, że procesy czy systemy, że na przykład marzy mi się, że ja tam mu nawkładam, a on mi wygeneruje i ja już będę wiedziała wszystko. O, tam i jakiś proces. Chciałabym, żeby mi usprawnił w moim życiu, czy w życiu moich uczniów, czy nie wiem, gdzieś tam w świecie, jak ta Miss Polonia, że pokój, żeby był na świecie, no coś tam takiego. Tam chodzi o taką totalną, takie totalne preluzowanie, to nie musi być mądre. To chodzi o to, żeby pojechać, bo z tych rzeczy zaczyna się coś później wyłaniać, a jeżeli my sobie tak pozwalamy na to, co jest, no to robimy dalej, co jest. Jakby ciężko jest z tego, co znane, wytworzyć coś nieznanego. Dlatego chodzi o to, dam wam przykład z mrówkami. Zrobiono testy na mrówkach, co będzie, bo oni tam mają ślad po sobie chemiczny, zostawiają i one wtedy wiedzą, gdzie jest jedzenie, bo tam taka informacja jest. No i wygenerowali tam substancję, zrobili krąg. No i te mrówki chodzą i od czasu do czasu jedna dostaje świra, mówi, pierdziele, nie będę chodzić. I dzięki takiemu czemuś były w stanie wyjść z tego kręgu, bo normalnie są zaprogramowane na to, żeby to kółko zapierdzielać i trzeba czegoś takiego, przepraszam za kolokwializm, z dupy. Takie zupełnie w ogóle bez sensu, po to, żeby no i proszę, można wyjść, no i hurra, wychodzimy. No właśnie to teraz będziemy robić. Że liczymy na... No tak, każdy Ale właśnie dostanie ciekawe pomysł. karteczkę. Każdy dostanie karteczkę. I tak, zadanie, bo my mamy tutaj przewidziany pewny proces. Nie no, Teraz robimy to nie zastanawiając się i nie kwestionując, bo dostaniecie później kolejne zadanie i później wam wyjaśnię, po co to było, ok? No i dobrze, i na ten pierwszy pomysł to chciałabym, żeby nie było więcej niż 6-7 minut. 1/3. Czas się zbliża. Są 3 pomysły? Tak. Dobra. I teraz tak, na każdej kartce mamy napisany jeden pomysł i teraz robimy tak. Bierzemy pierwszy pomysł. Rękę. Mamy? Tak. I poproszę Panie też. Zadanie nasze teraz polega na tym, że tą kartkę z pomysłem dajesz następnej osobie, tak? Dopisujesz, co by mogło w tym pójść nie tak.
O, inspektor chciałem cały. No i hejt. Teraz normalnie hejt. Każdy się tak wymienia. I podaje dalej. Każdy dopisuje swoje zdanie. No, fajny pomysł, ale. O kurde, to nie jest. Oj, coś tam, o za dużo pieniędzy, albo za mało pieniędzy, albo nie wiem, co tam, kto tam ma. Tak? I wymieniamy się, tak, żebyście po kolei każdy pomysł został oceniony przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, bo ja też mam. Ja mam moje pomysły. Bardzo. Do hejtu. Ale. Ideale właśnie. O, świetny pomysł, ale. Halo, spokój. Halo, ziemia. Tak. Chodzi o to, że ten etap jest mega ważny, bo czasami nie weźmiemy czegoś pod uwagę i to jest dobrze, że ktoś tam się wyżył, wylał tą swoją złość. Czasami są to bardzo trafne rzeczy. I to ciekawe, dużo jest więcej trafności w tym, jak człowiek hejtuje, niż jak mu miło, nie wiem z jakich powodów, ale teraz właśnie zadanie będzie polegało na tym, że każdy ma teraz powiedzieć, że to jest świetny pomysł, bo. I to, tylko że zróbmy tak po kolei, żebyśmy nie mieszały, tak? Ja daję tobie, ty dajesz mi, tak, żeby każdy tak jakiś tak się wciągnął, byśmy zrobili. Prawda? Dobrze. Brawo. To ja daję to. Tak, ja dam tobie. Teraz to jest świetny po prostu pomysł. Widzę taką szansę, że jak to będzie, to po prostu od tego powiedzenia będzie zajebiście wspaniałe, cudowne. Jakie nadzieje to otwiera, jakie to otwiera po prostu wrota. Boże, teraz życie, no zupełnie inny sens, no. Ja przeczytałam. No i co ciekawego dla Ciebie, co jest interesujące, co jeśli wdrożysz to w życie, to co dla Ciebie jest z tego ciekawe? Czy to się sprawdzi, czy to się nie sprawdzi, czy ten hejt miał prawo zaistnieć, czy to, co uważałaś, że będzie warto, to rzeczywiście ma szansę? Nie, no na pewno tutaj na przykład było pytanie, bo miałam tego robota poszukiwacza zgarniacza dzieci przedszkolnych oczywiście. Wszyscy są zgarniacze. I trzeba by było przeanalizować, bo tutaj jest pytanie, skąd będzie wiedział, które dzieci zabrać, więc trzeba by było to rzeczywiście prześledzić, żeby nadmiary, czyli na pewno tu trzeba by było koniecznie ilość, żeby nie przekroczyło. Ale nie, ale oczywiście tutaj rzeczywiście tutaj uciekające dzieci mogą psuć ze złości robota. Nie, no ale na szczęście myślę, że tak, pewne pytania dały mi w głowie taki powód do myślenia, jak na nie umiejętnie odpowiedzieć, albo jak nad czym popracować, ewentualnie nad czym się skupić, gdzie coś mogłam ominąć. Więc w ten sposób jakby pobudziło nasze myślenie takie kreatywne i rzeczywiście mogliśmy coś przeoczyć przy naszym tutaj projektowaniu i ten hejt spowodował, że no troszeczkę nam się tam te kanały udrożniły, żeby jednak jeszcze coś jeszcze spróbować ulepszyć. Wziąć pod uwagę. To jest ważne. Wziąć pod uwagę, co mogę jeszcze wziąć, czego ja nie wzięłam. Znaczy, ja w cudzysłowie polubiłam hejt, bo te wypowiedzi, które były hejtem, były fajnie napisane, czasami bardzo dowcipnie, tak? I wtedy to trafia, jak jest dobry wniosek, dobrze napisane. A jak ktoś oprawi go w nieładne słowa, to po prostu już od razu moje emocje się włączają i nie chcę nawet tego przeczytać, nie chcę wiedzieć. A to jest bardzo kreatywne. Ja stwierdziłam, że nawet bardziej kreatywne niż... Ciekawe, nie? Tak. Bardzo ciekawe. Ja też tego nie rozumiem. Ale to jest dla mnie zastanawiające, że jakoś tak jak człowiek ustawi sobie kierunek myślenia pod tytułem, co jest możliwe, co może być nie tak, to naprawdę ciężko samemu to wymyślać. A potem tak w praniu wyjdzie, tak? Jakbyśmy takiego robota stworzyli, to rzeczywiście... Można już na tym etapie złapać. Probably, and that's it, probably. So Konstantin Gospodinov is studying in the University of Delft in the Netherlands, and he's studying the IT, information technology and computer science. And he's mostly working with artificial intelligence. So this presentation, because we don't have computers with us, so it will be more presentation than workshop, but he will be presenting a few tools related to using the artificial intelligence to support teachers in different aspects. Okay, it's working. Okay, perfect.
So today I have a few artificial intelligence tools over here that I would like to show you. So I heard that you are all on your phones, so I'm going to be showing them instead of letting you try them this time. I have a few different tools for, some are for more technical use cases, some are more for creative use cases. Over here we also have something that can be used if you're a language teacher, but hopefully that covers a general audience of teachers. So of course, a lot of people know the most popular AIs like ChatGPT, but there are many tools. Some are more specified, some are also built on top of ChatGPT. So I just wanted to show you some more specified tools that are not as general purpose, but can potentially help you in your field of work. And yeah, so the first one I have over here is a AI language teacher, which is basically an AI that allows you to talk to it, and this should support people in developing their understanding and vocabulary. So I'm going to click English, and you can click roleplay over here if you want to just have a conversation with the AI. So let's say we are at the restaurant. I click start. And of course, some of these AIs will often take some time because they are running on a server and you don't know how many people are using the AI. So hopefully this will work right now. If not, we can come back to it after seeing some of the other tools. Okay, maybe I'll reload it. Okay, so we're at the bakery, and over here we have some suggestions for what you can say to the AI. This AI is voice operated, so you're not typing, you're talking to it. And I'm just going to try that. Hi, could I get the menu, please? So you see it transcribed. So it let me, so it transcribed my audio message into text, and then it gave me a response. So there is no actual menu, so I'm going to ask it, do you have any specials today? Which is one of the recommendations. Yes, please. Do you also have something to drink? I'll have one orange juice, please. Room temperature is okay. What is the total? So as you can see, this AI is sustaining a pretty good conversation, and hopefully you can see the value of this in working with people trying to develop their language skills. If this would be the equivalent of having a buddy that can speak a language and talking to them. So of course, this AI is available in quite a few languages, which is rather helpful. But I was just testing it out in English, so I can't speak for whether it is just as good in the other languages.
But this is one use case of an AI. So there are several more. The next AI is an AI that can generate slides for you based on your input text. So over here on the first slide, it left the text that I inputted. This is already an example that I generated to speed things up a little bit, just in case it didn't work right when we're trying to use it, since sometimes it takes a little bit of time. But this is just a website. I copy pasted a paragraph from a website the last time I showed this AI, and we can click through the slides. I'll also try to generate something right now, but we're going to see this example because it's already quite nice. We have some nice slides. Of course, this is just to speed up your process. These slides are by no means finished. Some of them are quite empty. However, it does spread out your text and information onto different slides and makes it easier to work with. Then you already have a template or a baseline to work with. So for example, if I look for a website about ocean pollution, I can see National Geographic, and we have some stuff here. So I can take, let's just say, the first paragraph, and if I make a new slides, I can try to generate some slides based on this. So this AI, I forgot to tell you, is called Slides AI, and you have to install it as a Google Slides add-on. But once you have it installed, you can click over here and generate slides, and it will pull up this window in a moment. Where I can paste the text that I just copied from the website. Of course, most of the time this text will be your own content and not copied, but I can paste it over here. And there are some themes. It can be educational, general, sales, a number of slides we can specify. Thank you slide, images, themes. So we can choose a theme. I think this one looks quite nice. So we can go back here and we can click on create slides. So this will just start asking the AI to make some slides for you. And this specific AI generates slides based on text that you give it. But in a moment, we're going to see another AI that does not require your content. You can just ask it to make some slides on a general topic just as a starting point for your presentation. And I find that, oh look, it's already finished. It speeds up the workflow significantly since I did not have to go in, click, add all of these new slides and titles and texts and edit them. It looks like a coherent presentation, so I can make minor tweaks like this image. We're talking about ocean pollution, but this ocean right here does not look very polluted. So I'm going to click on replace image, and I'm going to go search the web, and I'm going to look up polluted water. And now this looks like something that fits the theme of the presentation more. So there I replace the image and see how fast that is done. So you have two main types of pollution, chemicals and trash, and you can see, of course, the trash in the image. So this significantly speeds up workflow since you can just generate some slides. And of course, it's much easier to edit the text now that you have the text boxes and the background and the titles. So hopefully this can be useful for some people. And then we also have the other AI that generates slides based on any topic that you choose. So maybe someone can recommend a topic so I don't have to think of it. Okay, yeah, now you should hear me. Yeah. So before this workshop, there was a workshop
about the low tech prototyping, and two ideas which came out was one. The first one was the robot collecting the excrements of dogs in the park, and the second one was the specialized shoes which can get you home. Nice. Okay. So let's see what the AI comes up with. So it was I the don't poop, know. the poop bots. Okay. So the poop bot. Okay. Robot for cleaning poop. Okay. Tone. Let's try fun. I think that's nice. Language, English. Number of slides we can just leave. And yeah, let's try elegant. Generate presentation. Request has expired. Oh, okay. It works. So let's see what the AI comes up with. This is quite a non-standard topic, so I'm curious. So maybe this is the difference between the AI and real intelligence, that people can Yeah. come up with some unusual thoughts, actually. Let's see. Poop Patrol unleashing the turbo bots of Tidy. Okay, good start. Good start. Okay, so it got the general idea. It's saying that the bots are on a journey to a cleaner world and meet the turbo bots. So I'm actually quite impressed. It's doing a good job understanding what we wanted from it. Power cleaner robot. See, it even has a nice little image of a vacuum cleaner robot. This is quite good. The city is under attack by the messy menace. So I guess this is the fun tone that I asked it to do. So it's telling us a little story about the robots that are fighting the messy menace, which is leaving a big mess everywhere. And then we have another picture of a robot, which is ready to clean. And I'll just look through the other slides, show them to you, see what it did. And we have mission accomplished. With the help of our trusty turbo bots, the city is now clean and tidy. Very nice. And it has a little thank you note. So I think I forgot to mention this this AI is called slidesgo.com. So yeah, if you want to try it out, even if it's not for your job, I think it can certainly be used for professional use cases, but it's also just a lot of fun if you give it some kind of creative tasks to play around with like this. And it does a pretty good job understanding what you want. So we're already halfway through the workshop, I guess, and I have a few more AIs to show you. So let's move on to Grammarly. If we have more time at the end, I guess we can try generating another presentation because this was quite interesting. But I do want to show all the tools. So we have kind of a diverse range of AI tools depending on what exactly you need for your job. Perhaps you can have something that will save you some time. So here I was supposed to be reviewing a different module from one of these Erasmus projects. And I was copy pasting the text into Grammarly to check if there are any grammatical mistakes, punctuation, and just the overall quality of the text. See, it gives you a nice little score over here. So we can go to my Grammarly. We can create a new document. And here we can just type some text. So let's just take this website text and just paste it in here and see. So it already asks you for some settings. You can also just leave it like this, but you can also see if you want it to be formal and the audience, let's say it's a general audience, and the purpose is to tell a story. So obviously this is a website and it's very well written, so you don't have a lot of grammatical mistakes.
or any for that matter. But I can go back over here, see if I have any documents. Right, so this is a lab report I wrote a very long time ago, and I copy pasted it into here. So it already shows me some of the mistakes I made. For example, this flips the data comma. Here it says you don't have a comma, and sometimes, of course, it makes mistakes. So you want to double check that what it's saying is not complete nonsense. But most of the time, the suggestions are very useful. For example, it is asking me to capitalize the name of this software, which is very relevant. And X and Y axis should be with a dash. So this AI just basically checks the quality of your text and points out any grammatical errors and punctuation. And also, if you have a very wordy sentence, it will suggest a replacement or some way to clarify it and write the text in a more coherent manner. And of course, besides all of the general like language, quality of language kind of suggestions that it makes, there are also, let's see if we have it here, is able to. There are also some styling suggestions. So this is not incorrect to write it like this. However, can will shorten it, so it will make the text easier to read. Let's see if I have another example. Yeah. So I copy pasted the website that I was using to generate the slides for the thing. And okay, no, let's see. Okay, I'll take this marine thing. Obviously, these are professionally edited websites, like by the National Geographic, but let's see if the AI can help us improve it even further. For example, here we have some more stylistic suggestions. We have 7 wordy sentences, some passive voice misuse, word choice, and unclear sentences. So here we can see that. However, these suggestions do require you to upgrade the version of the AI you're using, which requires payment. But sometimes it will give you suggestions like these in the free version, depending on what exactly you're doing. So overall, this AI just speeds up your editing of text. For example, if you've already written something and you want to improve it, you're reading over it, you don't want to make any mistakes, it's very important, you're writing an email, the AI can check your grammar, your sentences, your punctuation, and also your style of writing. So it can make your sentences more coherent and more to the point, easier to read, and it can fix any mistakes you have made. So I think this is a very useful AI. I use it personally all the time for anything that I'm writing. In fact, if you're writing in Google Docs, because right now I'm in the actual native Grammarly website, app.grammarly. However, this is a Docs add-on, so you can you can use the AI to review your writing directly in Google Docs, which is very useful. It will point out any mistakes you make while you're making them and while you're writing. So this is something I use all the time, and it makes my life a lot easier. So then the next AI, which is more specific to teachers, because these general AI tools can also be used by pretty much anyone. If you're writing an email or something, if you have to make a presentation, they're very useful. But more specifically to teachers, we have this AI which generates quizzes. So here you can directly give it either notes that you have written, or you can take a URL and give it a website, and it will generate a quiz for your students automatically. So before we generate a quiz, let's look at the quizzes I already generated.
because as with many AIs, you only have a limited number of free uses, because if you want to continue using it, if it's worth it for you, you can always pay for it, and then you can use it as much as you want. But I'm only doing a demonstration, so I have a few use cases. So here, I gave it a website. I don't think it shows me which website I gave it, but at the time I had the website. So the website was What Makes Plants Grow. So again, we just looked up a random website and gave it to the AI. And based on the contents of the website, it generated some questions and answers to test students. So you can edit the questions and answers, which is nice if the AI makes a mistake or something. You can copy them directly out into another space if you want to use them outside of here. There's also test mode, which allows you to type in some answers over here to the questions, and you can see whether they're the same, but this is a beta, so it's not complete. So you can do questions and answers, but let's see the questions that it generated and whether the answers make sense. So how long does it take for plants to produce flowers and fruit? Answer, it takes time and patience for plants to produce flowers and fruit, which can vary from days to months or even years. So it gives us a specific answer over here. I guess the specific plants or the plants on the website were not specified, so it's a very vague answer. So it just takes the information from the website. Why is space important for plant growth? Plants need enough space for their roots and foliage to grow. Overcrowded plants may suffer from diseases due to limited airflow. So the questions and answers it generates are rather logical. And now let's see it in action. So I'm going to click on this again, and let's take our marine pollution website and we're going to copy it and post it in here. Of course, you can also type in notes over here if you wrote your own content and it's not on a website. You can type it in here. Then the AI will use that to generate a quiz. But for now, let's click on go. And I don't have any more free uses of this AI, but that's okay. And here it goes generating some questions. You can see it generating them live based on the website, and we'll look at them in a second to see if they make any sense. So what are the two main types of pollution in the ocean? Chemicals and trash. Okay, I believe that. I guess it says that over here somewhere. Yeah, right here, chemicals and trash. So that's the first thing. Very nice question, very clear. Quite an easy question, but it does not specify whether the questions will be difficult or not. What is chemical contamination known as? Nutrient pollution. How does chemical contamination occur in the ocean? Through the runoff of chemicals from human activities, such as the use of fertilizer on farms. And we have a lot of questions. So I think this was quite a success. And if you have to test your students on something, just as easily you can type in notes, but you can also take it from a website. And of course, you can edit the questions if you don't like them. But this is a very good starting point. It saved a lot of time coming up with these basic questions. And so we can move on to our final AI that I want to show you today. This one is a little bit more technical. It is like a flowchart generator. I already generated this just to show you what it can do. So this is what I asked it. I was like, create a decision tree for whether blockchain is useful in any given situation. And then I asked it to update the code because I wanted to include, when the problem is decentralized, make another question about whether it also requires an immutable database. So here we have
consider a blockchain with a immutable database after asking, is the problem decentralized? So it did exactly what I asked it to, and it created a nice simple flowchart. Okay, this zooming is a little bit sensitive, so it's difficult to get it on the screen. There we go. So it created a nice flowchart. It is quite a simple flowchart, but I did not specify very clearly what I wanted. So it came up with this. And again, I have 6 more uses. So let's go ahead and try to make something. Can I make, okay, new diagram. Okay. Do you guys want to help me out again? The idea of the diagram, you mean? Yes. Okay. Jaki mamy pomysł? Jakiś graf? So it should be a process or, for instance, the process of something. Yeah, so it's a flowchart. It can be a decision tree. It can be like a storyline. It can be, yeah. Like, are they familiar with the concept of a flowchart? I think so. Yeah, okay. Tak, schematy blokowe. So this is just an AI that generates UML. No, albo pokazujące logikę przepływu informacji w jakimś procesie. Nie, może być sprzężenie zwrotne, też może mieć. Może być proces decyzyjny, może być. Okay, the process of buying the milk. Okay, sure. So I'm very curious what this will generate now, because I don't know what I would make if I was asked this. Ah, something went wrong. I guess it was not specific enough. Okay. So maybe producing the milk. Maybe producing the milk will be more clear. Okay. Let's see. Ah, it's already working. Let's see. Okay, receive raw milk. Test for quality. Is quality acceptable? Discard milk. Yes, it's acceptable. Pasteurized milk, separate cream. Make skim milk, question mark. No, keep cream. Yes, remove cream. Homogenize milk, add vitamins and minerals. Package milk, store milk, distribute milk, sell milk. Are we happy with that? Yes, it's an American version of milk with vitamins and minerals added. Yeah, I thought that those came with the milk, but apparently not. Okay, let's say if milk is discarded, recycle milk. Did it work? Is there? I don't think it updated it. Okay, wait. No, it didn't. Add a step to recycle milk if it is discarded. Okay, now it's gonna update it. Okay. Ah, perfect. See, recycle milk. Okay, very nice. So the AI does what I asked it to do, even if I have to tell it very specifically what to do. So it did not like me just saying recycle milk. It really wants me to tell it to add a step. But this is a flowchart it generates. So I think this is a pretty good result. You just ask it to generate a flowchart and then it makes something. Of course, you can always edit this. The nice thing about this is it's written in UML, so you can just copy this code over here and you can use it wherever you want. You can edit it. I think there's even
an editor. Yes, here. So there's the chat where you talk to the AI and the AI just does the things you ask it to do. So for people like me that don't know the UML syntax, because I've never worked with it, I can just talk to the AI and the AI will make these changes for me. Or if you want to do it yourself, then you can go to the editor over here and you can just mess with this code. So yeah, this can be used for more technical use cases, like yeah, I guess if you want to make a diagram for a presentation or something, or if you're just trying to make some kind of process and visualize it, you can use this. And I like that the AI just does things for you, and you can ask it to change things if it's not exactly what you were expecting, but also if you don't have any concrete idea, like, for example, I would have never come up with adding vitamins and minerals to the milk, so the AI does have a creative touch sometimes, which can also be beneficial in certain situations. So those are all of the AIs that I wanted to show today. If you have any questions, please feel free to ask me, or we can mess with one of the AIs if you guys want to see more of a specific one. But if not, that was it for me. Okay, so we want to try this other bot for the bot shoes. Yes, okay, of course. Okay, so we have our nice food patrol. robotized shoes to bring you Okay, home when you are can we go drunk. back? Oh, by the way, these presentations you can, of course, download and share and everything. So this is just something that you can take and yeah. But okay, get started. Let's make it. Okay, what are we typing in? So the robotic shoes. Robotic shoes. What do they do? Bring you home when you are lost, maybe. Yeah. That bring you home like this. Yeah. Okay, what writing style do we want? Maybe creative now. Creative. Okay. I guess we're doing English, not Polish, so then I can also understand it. And style. Which one? Simple meeting, maybe. Simple. Yes. Yeah, we maybe. We can do abstract, maybe. Okay. Yeah. Okay, let's see. Numbers, should we keep it to 8? I think 8 is okay. Okay, let's see what the AI comes up with to close off our nice little workshop. Here we go. Stride into the future, unleashing the power of robotic shoes for a seamless journey home. Okay, so it understood what we wanted. Very good. Welcome to the future. Get ready to embrace the future of footwear with robotic shoes. Experience a seamless journey home with the power of innovation and technology. Let's take our first step into the future. And here, of course, we have a picture of the shoes. Very nice. I'm curious. I'm not sure exactly where this AI gets it from. Maybe from the internet, or maybe it generates the images. So maybe it says that somewhere, but I'm not sure. I think I'll look into it later, because these are some very cool images. Revolutionary technology. Unlimited potential of robotic shoes equipped with advanced sensors and AI. Ah, very nice. We like AI, don't we? Enhance mobility and provide a seamless walking experience. Very cool. Okay, let's look at the rest of these slides and we can close up the workshop. So the intelligent design ensures stability and comfort, allowing for effortless navigation. Also, I've noticed I like that it makes some words bold to emphasize them.
that's pretty good. Smart connectivity, of course, is going to show off some of the features of the shoes that we made. Yep. Unleashing potential. And embrace the future. The journey into the future of footwear has just begun. With the power of innovation and technology, robotic shoes are set to redefine the way we move and experience the world. Stride into the future with confidence and embrace the limitless potential of robotic shoes. Very nice. And there's a nice thank you slide. Not really the shoes which move you automatically, but for sure nice and comfortable, I would say. At least they look like nice and comfortable. Yeah. Okay, thank you very much, Konstantin. Thank you very much. Nice, very nice choice of AI tools, and